Here in the desert, on the border between Gaza and Egypt, we're building a strong and young community. בשנה האחרונה היה כאן מהפך, מאז שנכנס קו השפד"ן ליישוב שלנו. אנחנו יכולים לגדל כאן עוד הרבה מאוד גידולים שלא יכולנו לגדל קודם, כגון בטטה, כגון בוטנים, כגון בחממות. הוספנו פה עכשיו עוד הרבה מאוד גידולי זנים נוספים של ירקות עליים. Thanks to the support and love from JNF Australia, we'll be able to live out this dream. מה שהיה כאן קודם זה בעצם שהנחל הזה הפך להיות אתר פסולת שאליו שפכו גם פסולת בניין, גם פסולת ביתית. בעצם מה שאנחנו רואים כאן עכשיו זה כבר את הסלילה של השבילים, שביל אופניים, שביל הולכי רגל שמהווים קטע מהטיילת. בנוסף כבר יש כאן גשר שעוזר לחצות לצד השני את הנחל. זה משמח אותי לראות את הדברים האלה כאן ממקום באמת עזוב ומלוכלך ומטונף לפנינה. I can't wait to just use my bike and get from here to the park and just have fun in the middle of the city, in the middle of Ofakim. יש לנו חזון גדול לפיתוח העיר, ובזכות השותפות והתמיכה של ידידינו מאוסטרליה, אנו רואים איך החזון הזה מתגשם הלכה למעשה. Eliav is a young community creating a joint life between religious and secular, and thanks to the incredible support of JNF, we've been able to have this incredible communal space where everything in the community happens, and we're very excited about this new communal garden which will connect the new and the even newer area of Eliav. We are finalizing the planning of the communal garden with a 7-species area, and within the next few months, we will be ready to start the work. We're very excited for this garden where the youth will be able to take responsibility and really connect with each other. We're excited to be a part of it. It's a great opportunity to get out and be in nature, to feel connected, to feel they're a part of Israel. איזה יום יפה. יצאנו מהבית והתחלנו לנסוע והגענו למקום מקסים. יער, ירוק, שמש, אור. ארגנו לנו את הטיול הזה מקרן קיימת לישראל, שזה נותן לנו הרבה, שזה נותן סיפוק, וזה נותן עוד פעם לנשום ועוד פעם שבוע שנפגשים. Timna Park you can find amazing archaeological history and geologic site and wonderful views of the desert. We start the first part of the amphitheater, and we are going to start to build it in this year, and we hopefully want to finish it for the next season of Timna Park. I'm sure that the amphitheater is going to bring a lot of people. I think it would be great if there would be an amphitheater here, because everything else is pretty much covered. You got good scenery, you have activities for kids, and it'd be great to have an amphitheater where there could be little shows and like historical things that you could learn from in a more like visual way.
All this is possible because of KKL-JNF Australia. Thank you very much.